record on this computer? Thank you. Recording in progress. Perfect. So let's get started. Okay, so we're going to start with a new unit. This is a unit we are taking from the Purple book, the book that you recently activated on Cambridge Bookshelf. Okay, so that's the final unit that we're going to take from the Purple book, en lo que nos generan nuestros códigos para nuestro Blue Book, que es el nivel en el que ya están ustedes a partir de este año. Okay. So, but we also want to make modifications to this unit because I want to connect the unit to something that's real for you, something that's real for you as future teachers and future professionals. All right, so let's see how it goes. Anyways, so yes, loading. Thank you, Prezi. Prezi, please don't disappoint me today. Prezi, no me hagas arrepentirme de haber pagado tu suscripción. Oh, there it is. Super slow, but there it is. Okay, give me a sec. All right, okay, good. So we have making changes, that is the name of the unit, and we're gonna start with some unit vocabulary, and it doesn't work. Ay, Prezi. Wait, I have to close my window and I'm gonna check, I'm gonna open something else, I'm sorry. It's because Prezi hates me, guys. It does hate me, and I love it so much. So, here. There we go. I hope this one works. Please work. Anyways, so let's get started. First of all, guys, something super basic, something first semester basic. What is an adjective? Who can tell me? Open your microphone, tell me in the chat, but tell me, what's an adjective? A characteristic. Okay, yes, it is a word that gives something a characteristic. Now, this semester, we are going to start working more emphatically on something that are called, some things that are called parts of speech. Parts of speech are the different categories for the words that we use in any language, not just English, but also Spanish. You know, there are different parts of speech. Si alguien me sopla el nombre en español estaría genial porque no lo recuerdo, ok. Desde la universidad les llamo parts of speech. So, for example, we have adjectives. Ese es un tipo de palabra que podemos tener. ¿Qué otro tipo de palabra empleamos? Aparte de adjectives. Babies. Nouns. Substantives. Substantives que no existe en inglés son nouns, pero It's a new word, it's a teacher. new word. Oh my God, nos estamos inventando una nueva palabra. No, bye. Thank you. So we have nouns, yes. What else? I have messages in the chat. Era sustantivos, okay. All right, what else do we have? Besides verbs, exactly. We have verbs. Okay, give me a sec. Yes, we have verbs. Verbs. We can have articles, you know, a, an, the, okay? Teacher, articles, yes. What is the word for prefijos y sufijos? Oh, prefixes and suffixes, but no, the prefixes and suffixes no son parts of speech. Esas son partecitas, partículas que le agregas a una palabra y ya se transforman en una palabra nueva. It's kind of weird. Okay, all right, yes. All right, we have articles, we have, no, synonyms. Synonyms are like a different thing, no. Parts of speech are adjectives, nouns, verbs, articles, pronouns. Do you remember what pronouns are? Pronouns. No, pronouns? Nobody? Pronouns? I, you, he, she, we, me, Pronombres. her, my, your, his, mine, yours, his, hers, ours. All of those are pronouns, etc., etc. I mean, so this semester we're going to start working with parts of speech, but today in specific, we are going to focus on adjectives. So yes, adjectives are words that give descriptions, okay? They can give a characteristic to nouns, your substantives, como los llamaron hace un rato, okay? So adjectives are usually connected to nouns to give them a characteristic. All right, so let's keep going. And let's see. Keep moving, thank you. So what is an adjective? Yes, there we go. Now, describing a house, in this case, I want you super fast, you're gonna think of 10 adjectives to describe a house, okay?
if you can't think of enough adjectives, if you can't think of 10 adjectives for a house, then you can think of 5 nouns to complement the description, okay? So your objective is think of a house, any house, your neighbor's house, houses in Tlacotalpan. How would you describe them? I need adjectives. This is an individual activity. Please don't copy your adjectives in the chat yet. Okay, so start the adverbs side. Thank you very much. Adverbs is another part of the speech. But right now, adjectives. Just think of them, all right? Think of 10 adjectives to describe a house. I'll give you 20 seconds and then we'll check together. Okay, so 20 seconds. 1, 2, 3. I'm gonna use a real chronometer. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, los segundos se mueven muy rápido. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 seconds. Finish? Do you have 10 adjectives? Yes, no, maybe tomorrow? Okay, who has the adjectives? Who can give me adjectives to describe a house? Anyone? Teacher, Yes, how do Milton. you say colorido? Colorful. 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 Ajá. Con una L. Colorful. Yes. Like these houses here in the picture, they are pretty colorful. All right. Okay. All right. What other adjective can you think of for describing houses? New and old. New, old. All right. Very good. What else? Come on, people. Other people. Clean, Clean. Comfortable. Comfortable. Uh-huh. Small. Big. Small, big. You see, usually when we think of an adjective, it is possible to think of the adjective and the opposite, no? So we can say clean, dirty, big, small, comfortable, uncomfortable, spacious. Yeah, very good. Spacious is a very good word. Good job, Eileen. Spacious, yes. Teacher, Yes, like baby. cold, I have a Okay, cold, but you have Sorry. another one. Tell me. Cold, and what else? I have a question. I want to say that the house is cálida, but I'm not sure if the correct word is warm. It is Or not. warm. It is warm. And then, well, warm for temperature. Okay, if you want to say warm for temperature, de que más que cálida sería calurosa. Y si hablamos de cálido en cuanto a calidez, de que se siente el amor de hogar, sería más como cozy. And I'm gonna write it in the chat. Cozy. Okay. Okay, there you go. Very good. Anybody else? Solo eran 10, creo que llevamos como 5. Anybody else? Minimalist. Huge. Okay. Minimalist. Well, yeah, that has to do with like the decoration, I guess, and not with the house itself, but yeah, it's valid. Minimalist. It's a style. Okay. a pretty house or an ugly house. Pretty house, ugly house, neat, very good. And what is the meaning of neat? ¿Qué es neat, Eileen? Thank you very much. Yes, ordenado, cuando todo está organizado, your house is neat. And what would the opposite of neat be? Does anybody know? Messy. Messy, of course. I mean, messy is something that we can use for a house, for our bedroom, for our romantic lives. I don't know. I hope you don't have a messy romantic life, guys, because you're gonna suffer. But it could apply to pretty much anything. All right, good job. Okay, so now let's move on to the nouns. When you think of a house, what are the essential elements of a house? For example, I think of windows. Windows y windows son nouns, son cosas, objetos, no windows. What else? Doors. Doors. What else? Two. A balcony. Balconies. Well, they are not essential, but they are certainly pretty. Yes. Balconies. What else? Bathrooms. Bathrooms. Well, bathrooms, bedrooms, kitchen, garage, etc. All right. What else? What is the word for paredes? Paredes, walls. Walls. Como de wallpaper, walls. No, the wall, no, walls. All right, very good. What else? What else? What else? Anything else? Creo que nos falta una, únicamente.
El techo. Estaba Okay, pensando en el techo. el techo, all right, the techo. And what's the word for techo in English? Does anybody have a cell phone? Google Translate, your best friend, come on. Hmm? Okay, Jess has it in the chat, the ceiling. Yeah, exactly, it's the ceiling. What you can see from the interior is the ceiling. Ahora, si ya estás por la parte de afuera y es tal vez lo que se impermeabiliza, okay? Because it is exposed to the elements, the exterior part, the interior part is the ceiling and the exterior part is the roof. Okay, like the roof is on fire, exactly, all right, like that, roof. Okay, very good. Now, guys, so yeah, those are some basic words, basic vocabulary, but now let's focus on the unit vocabulary because the unit is going to include or introduce new adjectives. Well, maybe not new, but adjectives that are a little bit more advanced, and that's what we have to learn in this unit. But first, a commercial. Working with flashcards. Guys, do you know what a flashcard is? What are these? What are flashcards? ¿Y cómo se llaman en español? ¿Tarjetas? Tarjetas. ¿Memoramos? No, un memorama es a memorama, no. Fichas, tarjeta. To be honest, I'm not even sure because flashcards, it's something that is very typical of education, especially something that's super useful for children and adults, but especially children, all right? For example, here we have a flashcard. I'm sure that one side of the flashcard says A, the letter, and the other side says A is for apple. B and B is for banana, C is for cat, etc. So this is the kind of thing that you would use for a child. And my question is, future teachers, have you ever made flashcards for your students? No, teacher. No, teacher. It's because you didn't really have the chance to like practice a lot in schools, right? In physical schools, damn it. But have you seen preschool teachers that you have observed use flashcards? Yes. 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 Yeah, well, I bet Yes. you have because it's a pretty common resource, okay, for teachers to use. Now I want you to imagine this scenario. You are gonna have practice this semester. Yeah, I hope this semester you have practice, okay? And I don't know if your practice is gonna be face-to-face significa presencial, o sea, de cara a cara, face-to-face, all right? Or if you're gonna have online practice, all right? If you have face-to-face practice, then maybe you get to interact with real flashcards. But if you're gonna work online, there's still a way you can work with flashcards. You can work with digital flashcards, okay? So electronic flashcards. For example, the electronic flashcards that I typically use with you, those flashcards are taken from Quizlet, which is an app that I usually use. I think it's attractive. I use it with you. I have also used it with children in the past. Today we're gonna do something a little bit different. Hoy en lugar de mostrarles las tarjetas ya hechas, les voy a enseñar cómo se hacen las tarjetas en Quizlet. ¿Usan alguna otra aplicación ustedes para hacer flashcards? ¿Han visto? Porque Quizlet no es la única, ¿pero han usado otra? No, teacher. No, all right, don't worry. Okay, give me a second. Es que antes de esto tenía las palabras que quería que usáramos. ¿Dónde está? Bueno, vamos a usar esto y déjenme ver dónde dejé el vocabulario porque casual, no lo encuentro aquí, pero yo sé que lo metí. Yo sé que lo metí, baby. Yo sé que lo metí. Teacher, mientras le cuento el chisme de que Tell me, quizás tengamos las tell me. prácticas online porque Tlacotalpan ya tiene riesgo de inundación. Ya nos están diciendo que nos cuidemos Ha hasta llovido en mi mucho. ranchito. Ha llovido mucho. Ay, no. Tengo que ir a guardar Sí, mis cosas porque teacher. no he ido ni a limpiar. Tiene que ponerle ladrillos a su refri, a su estufa y a lo que no. tenga. Pues nada más tengo refri, pero es buena idea lo de los ladrillos. Thank you for letting me know. I have to do that this weekend, I think. Well, hopefully nothing will happen. La última conato de inundación que tuvimos fue en 2018 y se suspendieron clases un mes. Sí, fueron 3 semanas, un mes porque... Es que luego es por había octubre, inundación. cuando Sí, siempre octubre. suele ser. Sí, I know. But well, anyways, so, you know, and since like
pandemic, floodings, que es inundación, and the elements and disasters and everything, but you need to have practice, right? So that's why today, en lugar de enseñarles las fichas ya hechas, vamos a hacer fichas juntos, ¿ok? ¿Por qué no? Es un recurso que les puede servir así. No, teacher, yo la verdad ni voy a usar su recurso. Está perfecto también, pero pues nada pierdo con enseñarles a usarlas, ¿vale? Ok, No, teacher, yo sí los voy a usar. I love you. Anyways, thank you. Thanks for telling me you love me. All right, anyways. So, so this is the mechanic. You know, you go to Quizlet.com. Perdón, es que cambié de página. You go to Quizlet.com and you create an account. Now, there are free accounts and there are VIP accounts. Como pueden ver, porque aquí me aparece un botoncito que dice Upgrade. Yo ahorita estoy en una de las cuentas normales. Decidí no comprar el VIP porque compré el VIP de Prezi, solo para que Prezi me traicione todo el tiempo, pero pues bueno, es otra historia. Ustedes pueden usar la versión gratuita. Here what's important is that, you know, Quizlet is very versatile because you can find flashcards that other teachers already created, ¿ok? Ahí puedes explorar y puedes buscar cosas que gente ya haya hecho. Por ejemplo, supongamos que queremos flashcards de toys en inglés y hay en un montón de idiomas, hay fichas en inglés, en español, pueden encontrar algo que ya esté hecho. Miren, está aquí en ruso, ¿por qué no? Pero honestamente, para mí lo más práctico siempre ha sido crear mis propias fichas porque las adapto pues a lo que ustedes necesitan. So that's what you can do with your students, right? In case you need them someday. So there is this beautiful button that says create. What do you think I'm going to select? A study set, a folder, or a class? What should I select? A study set. Yeah, of course, a study set, which is a group of flashcards. Ah, y ya me había adelantado y le había puesto Purple Making Changes, que es la unidad, Describing Homes, que son los objetivos que vamos a checar ahorita. Se van a reír de lo fácil que es crear esto. Van a decir, no, pues la teacher con razón a cada rato presenta fichas y no cuesta trabajo, ¿ok? So this is the mechanic. Look, I'm going to take a picture porque no sé qué le hice a la imagen que según yo había insertado del vocabulario de la unidad. La voy a poner en el grupo de WhatsApp para que todos la vean y juntos vamos a crear las fichas. Nada más que reaccione esto. No sé por qué hoy la tecnología me odia. Why do you hate me, technology? I love you. There it goes. Okay. So this is the vocabulary. I'm sending it to the WhatsApp group. There you go. So you can check it there. And from there, we're going to work together on the flashcards. Perdón, es que le estaba tomando foto al libro. Okay, so what is the first word? ¿Alguien que me puede ir dictando? What is the first word? Alguien que me dicte. Right. Bright. Thank you very much. Remember, all of them are adjectives. So, bright. And here you can give a definition. Para dar una definición, you choose a language, which is English. And here it can give you a definition sometimes. A veces está la traducción a otros idiomas, como si quisiera enseñarles en ruso, ¿no? O a veces puedes dar una definición propia que sacaste de San Google o de un diccionario donde tú quieras. But what I usually do with you to teach you vocabulary is that I don't give a definition, I just use a picture. Te vas aquí a image, bright, bright, bright. ¿Cuál representa mejor la idea de bright? Cuando era VIP podía subir mis propias imágenes, pero ahora que ya no soy VIP tengo que elegir una de estas. Pues yo creo que esto da una buena idea. What is bright? ¿A qué le suena bright cuando ven esa foto? Bright. Brillante. Exactly. That has a lot of light. Y esa puede ser mi definición. That has a lot of light. All right, good. Thank you. Next word is comfortable. So comfortable is something that you guys understand. Comfortable. Ah, la definición es comfortable. Muchas gracias, Quizlet, por la ayuda. Ok, comfortable. Comfortable. ¿Quién se ve más cómodo? Okay, I'm going to use this one because it gives me the idea of a house, comfortable. The next one is... Nadie me está dictando, ¿se dan cuenta? Convenient, thank you very much. Yo sí, teacher. No, no me están dictando. Okay, thank you very much. So convenient, and here it says suitable for one's needs, making life easier or more comfortable. Okay, yeah, I like it, I like the definition. Solo por eso la voy a meter. Y convenient, le voy a poner easy, porque es a lo que se entiende como convenient, okay? For example, you know, here in my ranchito, here in Veracruz, I live in El Coyol, I have told you before. You already know about that terrible experience we had 2 years ago because someone broke into the house and they robbed us. Ya les habíamos contado, ya sabían, claro que ya sabían.
porque fue hace 2 años apenas y ustedes ya estaban en la escuela cuando nos robaron la casa. Entonces, el coyol in general, it's not dangerous. Creo que fue mala suerte, nos tocó. But in general, el coyol is very convenient, babies. Here, si no hubiera pandemia, me haría el mismo tiempo a las Américas, al centro, a donde yo quisiera. Estoy como en el centro de Veracruz. El centro de Veracruz es el coyol, all right? So there we go. It's very convenient. And there is a hospital, there are supermarkets, there is a cinema, there is a cinebox. There are a lot of things here. It is super convenient. De hecho, casi nunca tienes que salir del coyol. Todo lo encuentras aquí. Okay? Now, the next one is Cramped. 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 Yes, very good. Cramped. And here it says very small or tightly packed. So very small. Cramped. This is a good example. For example, look at this picture. Is that a house? Is that a bedroom? ¿Ven cómo está todo amontonado? Eso es cramped. Pero me gusta esta representación de cramped. Good. Next one. Dangerous. Dangerous. Ok, dangerous. Como uno pensaría que es el coyol, pero realmente no. Fue que me tocó mala suerte. I don't think el coyol is dangerous. Algo que me represente dangerous. Dangerous. Esta. All right, very dangerous. All right, the next one. Repito, cuando eres VIP puedes subir tus propias imágenes y queda muy lindo. Dark. Dark, dark. Dark. Having very little light, obviously. Dark, darks. Le voy a poner dark room, a ver qué aparece. Dark room. No, pues no me gusta ninguna. Ah, dark house. Me parece una imagen que me gusta, así que voy a poner este bosque fantasmagórico. All right, dark. The next one. Dingy. 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 Dirty, dull, or shabby. Shabby es como messy. A dingy house is like something like this. I don't know if you can see the picture. Something that is in very bad conditions. That's dingy. Very bad conditions. Okay, the next one is expensive. Ay, expensive. Está muy fácil, no la voy a poner. Huge, que alguien ya la decía hace un rato. Huge is very big, enormous. Huge. Ah, the flower is huge. Okay, the next one is inconvenient. Inconvenient. Pues es el opuesto de convenient, que está más arriba. Inconvenient. 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 Pues voy a poner este que dice que no sirve el elevador, yo creo. Ese. Inconvenient. Okay, the next one is modern, que se entiende, no lo voy a poner. Noisy, que se lo deberían de saber, pero por si las dudas. Noisy, which is loud, es el opuesto de quiet. Noisy, noisy. Then the next one is private. Private. Thank you very much. Private. Like private property. Ah, private property. Okay, very good. Private. Private means that it's the opposite of public. It means that it's your space and nobody can interfere there when we're talking about houses, all right? So the next one is quiet. Quiet, which is the opposite of noisy. Obviously, silent. ¿Y por qué no decimos silent? Si es más fácil, porque pues nos gusta decir quiet. All right? So a house can be quiet. A neighborhood can be quiet, I guess. Run down. Run down, which is similar to dingy. It's in very bad condition too. So when a house is run down, bueno, estos son casos extremos, ¿no? Está super run down. But like run down is a house that is in bad conditions or a part of your house that is in bad conditions, okay? Porque no se le ha dado mantenimiento. And then the next one is safe. I think you understand safe, so I'm not going to include it. The next one is small and spacious. I'm going to include spacious because I want you to practice pronunciation, for example. Having ample space. Spacious. Pues sí, este es spacious. All right. Okay, very good. I click create. This is saving. Y voila. I have my flashcards. So these are electronic flashcards. Sí, gracias. Que si lo quiero compartir, te copié el link. Gracias, gracias.
Y al generarme los flashcards, immediately it creates the flashcards that I usually send you to study. You know, these ones. So, for example, quiero responder con la definición. Entonces me dice bright, le doy clic y aparece la definición y la imagen, ¿no? Comfortable, a picture. Y si quieren practicar pronunciación ustedes o sus estudiantes, porque lo podrían usar con sus estudiantes. Comfortable. Comfortable, ok, se los dice para que lo puedas repetir. Y también automáticamente esto me crea estas actividades que luego les mando, las del test, el jueguito del match, el gravity. So it's a very versatile tool. It is super simple to use it. So guys, today it's also like a small invitation to start looking for these kind of tools, okay? I am against, I don't like using tools where you have to pay. Yo pago suscripciones cuando es una herramienta que usamos mucho en casa, because my husband is also a teacher, y creo que le podemos sacar como jugo extra, pero si no, la verdad, nunca paguen suscripciones. Como docentes tienen un montón de herramientas gratuitas, ¿ok? So anyways, let's study the word super fast again, because this is part of the unit. We have bright, we have comfortable, convenient, which is easy, cramped, which is not a lot of space, dangerous, dark, dingy, which is something that's in really poor conditions, really bad conditions, huge, which is something enormous, inconvenient, which is the opposite of convenient, of course, noisy, private, quiet, no se mueve, run down, which is very similar to dingy, which is in very bad condition, spacious, and that's it. Nice work, okay? So that's vocabulary that you're gonna have to study later, obviously, but right now, let's go to the book. Okay, I'm gonna show you the book. Remember, it's the final unit we're checking in your purple book. I'm gonna share my screen with you in a second. Please be patient. Where are you, book? Okay, no quiero abrir. Here we go, here we go. Come on, book. Reacciona, tú puedes. You can do it, book. All right. ¿No va a abrir? Cambridge. Okay, good. So this is the unit making changes. And here, you're not gonna do this as homework, okay? Because the homework is gonna be different. This is just a quick practice, okay? For us to check this vocabulary. The activity is very simple. We just have to mark which of these adjectives are positive and which ones are negative. So I'm gonna read the adjectives again. And if you remember them, try to indicate whether they are a positive characteristic or a negative characteristic for a house. Remember, we are talking about houses, apartments, etc. So bright. Positive. Comfortable. Positive. Convenient. Positive. Positive. Cramped. Negative. All right, very good. Like people in China never have a lot of space. Dangerous. Negative. Dark. Negative. Negative. But if I like dark things, Well, it depends, Could be right? positive. yeah, I think it depends. I think dark depends. Okay, I think bright also depends. Imagine if I have a migraine, o soy una persona que le dan mucho migraines, migrañas, bright is something negative for me. So some of them depend. Dingy? Negative. Definitely negative. Expensive? Negative. I think it Depends again. depends. I depends. think it depends. For example, for me, it is negative because the teacher is poor, because I'm broke, all right? But if I had money, it could be something positive, no? It depends, I guess. El problema es que no hemos jugado melate. Yeah, but it is expensive and it's ugly. It's negative, but it's really pretty and And convenient it's or really- beautiful, then it's Yeah. worth it. Very good. Y ahí la expresión sería, it's worth it. When something's worth it, es que vale la pena. O sea, no importa que estés gastando, pues trae otros beneficios, ¿no? Okay, huge in a I house. think it's positive You think it's because I positive? like huge houses.
For example, for me, it's negative because I don't like to clean. Okay, my house is really small and I don't like to clean it. Now I can imagine myself in a huge house. But yeah, it's perspectives. Inconvenient, Negative. definitely negative. Yes. Modern, It depends too. on your But I- preferences. Yeah, I guess. For Yeah. me, it would be positive, but I don't know if you like traditional things, maybe it's a negative. Noisy? Negative for me. I think negative should be, I mean, noisy should be negative for everybody, but it depends. Private? Positive. Positive, Positive. yes. Quiet? Positive. Positive? Positive. I think it's positive, yeah. Rundown? Negative. Negative. Ay, Definitely negative. Yes, Like my definitely room in negative. Tlaco. My room in Tlaco is kind of run down too. Le tengo que hacer reparaciones. Yeah, I know. But it's kind of difficult for me because it's like, it's not my house. So yeah, I rent it. Sometimes I live there, but it's not my house. So I don't know how much money I should invest in repairing my room in Tlaco. Don't you think that's a good question? ¿Cuánto te corresponde a ti? ¿Cuánto a tu casero, no? I don't know. Safe, Positive. small, Positive. Negative. Depends. Depends again. Again, depends on what you like. And spacious? Positive. Depends. It depends. Yeah, it depends, of course. Now, well, this is very simple, and as you can see, this is the new unit. So, teacher, how simple. Vamos a hacerlo más difícil justo ahorita. Vamos a complicarles un poquito la existencia en inglés. No en general, solo en inglés. Give me a second. So, yeah, and now, yes. Yes, Quizlet, we already use that. Thank you, Presi. Okay, now my question is, do you think we could use these words to also describe a classroom? Because we were talking about houses. So, but what about classrooms? What are the ideal characteristics for classrooms? From the new vocabulary. And especially like kindergarten, preschool classrooms, which is the area where you're gonna work. Bright. Okay, I think bright is important too. What else? It should be it should be bright. What else? Safe. Safe. Safe, yes, safe. It's super important. Spacious. Spacious, Safe. yes. Comfortable. Comfortable. Clean. Clean is not on the list, but yeah, it's super important that for it to be clean. What else? Convenient. Bright. Bright, yes. Convenient, yes. You know, I don't know about you, but I think that a preschool classroom, okay, a kindergarten classroom should be noisy. What do you think? What's your opinion? Yes. Yes. Yes, of course. I mean, you don't want to have a quiet classroom. I mean, if you're working with young children, they should make noise, but that's my perspective. Here it also depends on your teaching perspective, right? As teachers, what do you prefer? A noisy classroom or a quiet classroom? Or maybe you can like a combination, like sometimes it should be noisy, but there are moments during the class where it should be quiet, no? I mean, it also depends on a bunch of things. So here it says adjectives for classrooms. Think of an adequate preschool classroom and describe it. We just did that. Lo acabamos de describir. But now, let's move on. Now let's talk about the nouns again. Nouns, los famosos substantives, con la palabra que nos inventamos hoy. Okay, substantives for houses, you said that they should have like windows, doors, balconies. What things should a preschool classroom have? Chair. Chairs, what else? Tables. Tables, Big tables? No. Small tables. Small tables, yes, small And tables for the maybe children. one for the teacher. Maybe a teacher's, but that's not a table. Maybe the teacher should have a desk. Okay, a teacher's desk. All right, what else? Teacher, what is the word for pintarrón? Board. Board es bueno, es pizarrón en general, pero es que hay muchos tipos de pizarrones. Whiteboard is for markers. Blackboard es para gises. Y el de corcho, ¿cómo se llama? Pinboard es el de corcho. Los voy a poner en el chat.
No, los voy a poner aquí en la pantalla. Anótenlos por piedad. Okay, so whiteboard is for markers. Blackboard is for chalk. Chalk son gises. And pinboard es el de corcho. Pero ¿cómo le ponemos de corcho? De corcho. Corcho. All right, so there you go. Now, what kind of board do you prefer as teachers? I Whiteboard. think we use 3 of them. The 3 of them. Okay, the 3 of them. Well, yeah, I guess, you know, back when I worked in kindergarten, like 11 years ago when I was a kindergarten teacher, es parte de mi vida anterior, I remember I loved working with blackboards. I don't know, I really like chalk because when you draw, you can have certain effects with the chalk, but it was always very messy with the children. So I guess maybe a whiteboard is better, and a pinboard is also always important, okay? So what other objects, what other nouns can we include in a classroom? Focus on a preschool classroom, obviously, because you are preschool teachers. Toys. Toys, okay, yes, toys, of course. What else? Books. Books, okay, what else? Color pencils. Color pencils, all right. Yes, crayons, glue. Bueno, si nos vamos a los materiales que podemos usar para arte o para actividades, seguramente son un montón, ¿no? Right now, we're gonna focus on some basics. ¿Y por qué no me dejas copiarte, Link? Gracias. El link no me deja copiarlo, esperen. Pánico. Oh, no, me confié y no lo copié porque dije aquí le voy a dar clic. Esperen, es que, repito, ya vi por qué. Okay, so I'm gonna open this link and I'm gonna teach you some really basic vocabulary. Let me share a new screen with you. Okay, now this basic vocabulary, look, this is a company, okay, this is a commercial, but I think they give us good vocabulary that you as preschool teachers need to learn, okay? First of all, something that I liked about this website is that it describes what a classroom layout is. ¿Alguien sabe lo que significa layout? ¿No? ¿O qué creen que puede ser un classroom? No, okay, un classroom layout is like how you organize the space in your classroom, all right? Es la disposición de las cosas alrededor del salón. Los quiero invitar a que traten de recordar de English Laboratory, okay? Which was like my version of my preschool classroom for you. What was the classroom layout? ¿Qué cosas había y cómo estaban dispuestas? Do you remember? ¿Se acuerdan del laboratorio de inglés? Yes. Okay. ¿Cuál era el layout? Well, we have chairs and tables, and they are distributed in a way that form groups of 3 or 4 persons. Exactly. There were these specially shaped tables or desks that could be used to make teams, so that there was always 3 or 4 people together. And that was very convenient for me as a teacher because it encouraged like discussion y todas esas cosas bellas que teníamos donde nos podíamos escupir en la cara sin querer al hablar, ¿no? Antes del COVID. What else did we have in the classroom? Más allá de las mesas y las sillas que estaban en grupos. What else? You used to have a mini office. A mini office. There. Así es. Una mini office que fue hecha con mucha creatividad porque no estaba diseñada para hacer oficina. With this furniture. Estos no eran desks. Eran unos desks especiales que se llaman call centers, que son altos. Entonces lo único que hicimos fue poner 2 así y ya formaban una mini oficina. Ajá. What else? A projector. Ajá, we had a projector. That was not permanent. Teníamos que irnos a robar de administrativa. But yeah, there was a projector shade. A shade era como la pantalla para el proyector. Yes, what else? What about the boards? What kind of board did we have in the English laboratory? Whiteboard. We had a whiteboard, and next to the whiteboard, what did we There have? was, no me acuerdo del nombre.
What's the word for estante? ¿Era un estante o era un librero? Library. Bookshelf. No sé, para mí era un estante porque es un espacio como que más grande que las demás secciones. O eso recuerdo. It's because you don't remember, Ben, tiene tanto tiempo que no vamos. Okay, no, but next to the whiteboard there was a bookcase. Bookcase es cuando es sólido, okay, y se usa usualmente para libros. For example, here I have like what you can see on the camera. This is a super tall bookcase, va del piso al techo, y no es que mi techo sea muy alto, pero si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bookshelves. Bookshelves son como las placas individuales, las repisas individuales, pero ya todo junto en una estructura se llama bookcase. Entonces aquí, bueno, es muy alto, pero aparte de eso, lo que ustedes no ven en cámara es que hay otro bookcase que tiene como forma de L y que acomoda muchas repisas más. Eso no se alcanza a ver en cámara, ¿ok? In the English laboratory, we had one. So the layout of the English laboratory was in the center, the little tables where you could work in teams with the chairs. And then we had a whiteboard and we had a bookcase for English books and dictionaries, que no nos tocó usarlos mucho ya, and for the markers and different things. And we had like windows that were covered in curtains. Ese era el layout general para el laboratorio de inglés. ¿Por qué estaba organizado así? Porque en inglés era muy importante que estuviéramos todos muy juntitos para poder interactuar y hablar, aunque a veces también nos levantábamos y medio teníamos espacio que teníamos que sortear ahí, ¿no? So now for a preschool, for a kindergarten classroom, the layout is going to be different, okay? Especially because the furniture, que son los muebles, tienen que ser más pequeños porque tienen que ser adecuados a la edad de los estudiantes. So what I'm going to show you right now are some vocabulary words. Van a quedar aquí grabadas en el video, entonces pueden consultar esta parte del video, no todo el video completo, si lo necesitan para las actividades que van a hacer después. So, classroom tables. Classroom tables es ese tipo de mesa que no es una mesa de comedor, ¿no? O común y corriente, es especial para un aula. Suelen tener distintas formas. Los que teníamos en el laboratorio de inglés eran como, ¿qué sería eso? ¿Es un rombo? Todavía me acuerdo de que es un rombo. ¿Era un rombo? No me acuerdo. Ok, algunas tienen forma de estrella o de luna. There are different kinds. Classroom chairs, ok. Junior easels. And this, a junior easel, ¿quién sabe cómo se llama esto en español? Tenemos por aquí algunos artistas que deberían de saber. La gente que pinta. What is an easel? Caballete. ¿A what? Sorry. Sí, pero se cortó. Caballete. Es un caballete, pero obviamente un caballete es alto, es de la estatura de un adulto. So these are junior easels because they are special for kindergarten. Aren't they beautiful? Okay, we have a classroom lab boards. These lab boards are like mini whiteboards that you use for the children. Y son lab boards porque como un laptop, la idea es que se los pongan en las piernas y que ahí puedan manipular materiales didácticos. Classroom whiteboards, que ya lo vimos, whiteboard. Classroom reading corner. A classroom reading corner is like the special furniture where you place the books that the children can read. Ustedes ya habían mencionado libros, pero bueno, tiene que haber un lugar para poner esos libros. All right. And otras cosas que de repente vende esta compañía. Repito, esta es una compañía, ¿no? Los están vendiendo, pero que son como útiles para nosotros para saber. Classroom tray storage. Ok, trays son estas bandejas y también deberían ser muy comunes en salones de preescolar. Art storage. This is like a station where you put all the materials for art in specific. Luego aquí dice shelving and cupboards. Cupboard es una palabra británica, si no me equivoco, esta compañía está en el Reino Unido, pero en inglés americano serían los bookshelves de los que les hablaba. Luego aquí tenemos otro que es en específico book storage, you see for books, kinder boxes, all right, kinder no es inglés, por cierto, es alemán, kinder significa niño, entonces kindergarten es jardín de infantes en alemán. Storage trolleys, ok, un trolley es un carrito porque lo puedes empujar, tiene rueditas. Accessories, of course, classroom storage, súper bonito aquí para que pongan los zapatitos, la mochilita, el abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. So this is like some basic vocabulary that we can check. Pero aparte de ese vocabulario de estos muebles que nos vende esta compañía, all right, there is some other things that we can have in a preschool classroom, all right? So let me share the presentation again. If you observe this picture, que no fue mi favorita, pero fue la que encontré ayer que estaba preparando este material, what else do you notice? What do we have here in this picture?
Hmm? What can you see? Decoration. Sorry, what? Decoration. We have decorations, yes, decorations. Here, alcanzo a ver un poster. Poster is another English word, okay? En este en particular me parece que esto es un flashcard, pero no se alcanza a ver súper bien. We have a junior easel with the alphabet, okay, alphabet magnets, and here I think it's a book, and there is a toy, and there are a million different things, right? So, but what else could we include? And here my question for you, babies, is what should we have in a preschool classroom? Porque esto también depende mucho de su estilo y sus objetivos. Como docentes, todos tenemos que tomar este tipo de decisiones en algún momento, ¿no? For example, I remember like long ago when I used to work at Harmon Hall. Ah, sí, porque yo he trabajado en todos lados, babies, en todos lados, ¿no? In Harmon Hall, I used to work with children. And I remember that I had this coworker, another teacher, who loved to have 1 million, guys, 1 million flashcards and posters in her classroom. To be honest, to me, as a teacher, that was never ideal because there's too much visual noise. Y sobre todo si trabajas con niños, o sea, o te ven a ti o ven todo lo que tienes en la pared, it can be very distracting. Entonces también qué tanto pones en tu salón, pues depende mucho de quién eres como docente. Y es justo hoy que lo van a pensar. Who are you as teachers and what should we have in a preschool classroom? No todos van a elegir lo mismo seguramente. Antes de irnos a hacer esta actividad, que hoy todo va a ser express, porque como les decía, hay una actividad para docentes en la escuela hoy a las 2 y tenemos que cortar la clase. Super express, do me a favor, in your cell phones or wherever it is you are taking the class, Google Preschool Classroom, los que tengan Pinterest, busquen salones de preschool en Pinterest, si alguien ha visto salones bonitos en TikTok y los ha guardado, pongan links en el grupo de WhatsApp, vamos a checar esos salones que han visto en internet y vamos a ver vocabulario que podemos aprender, ¿ok? Pero tienen 20 segundos para ponerme salones que les gusten en WhatsApp. Ah, no estoy contando. Ok. Thank you. Alguien ya me mandó un pin. Me voy a pasar aquí a WhatsApp web, ok, para poderles mostrar. Denme un segundo. Repito, va a ser mucho vocabulario hoy y pues obviamente no estoy esperando que todos se lo aprendan de un jalón, pero les voy a hacer fichas con este vocabulario de mobiliario para preescolar para que lo tengan de referencia, ¿ok? Solo que no ahorita, porque ahorita vengo saliendo de una junta y después sigo a otra junta y es bien divertido. Está abriendo WhatsApp web y ahorita mismo empiezo a proyectar los links que me están mostrando. Today I'm speaking a lot of Spanish. ¿Por qué les estoy hablando tanto en español hoy? Ok, no more Spanish for the teacher. Okay, there we go. Ok, so let's see. Los voy a checar en orden de llegada, ok. Los que nos dé tiempo, unos 5. Si checo material y lo pongo en pantalla, bueno, vocabulario, les pido por favor que lo anoten súper rápido lo que puedan. Ok, oh, nice. Ok, vamos a ver esta foto. Quiero que me muestres solo la foto, Pinterest. ¿Cómo le hacemos, Pinterest? Ah, es que no quiero ir a la página. Ok, anyways. So, over here, what do we have? Thank you very much. Yo creo que ya no me pongan más en WhatsApp porque ya no nos va a dar tiempo. Vamos a checar únicamente los que ya llegaron. So, what can I see here? Okay. So, first of all, over here, I think we have like trays or organizers. Trays son como charolitas y es lo que ustedes pueden ver en pantalla, asumo yo, ok. Donde están los materiales. We have books. What else do we have in this picture? Besides the books, we have decorations, as you said before. Decorations. What else do we have? Es que esta es como a reading corner, que así se les llama, ¿no? Reading corner, que es el rincón de la lectura. We have a poster over here. We have a poster. We have flashcards. Are these flashcards or are they cues? Creo que están muy grandes para hacer flashcards. Son cues. Cues son como un cruce entre un póster y un flashcard. Es de un tamaño más o menos mediano y tiene información, ¿no?
Ahora, las cosas, y esta es una palabra de vocabulario que considero es importante, por piedad anótenla, yo ahorita le voy a tomar una captura de pantalla a esto y todos se los voy a mandar. Hay una palabra súper importante para docentes que son peripherals. Peripherals, ¿ok? Esta suena como F. Peripherals son todas las cosas que tú pongas alrededor de tu salón. Peripherals, you know, it could be posters, banners, decorations, flashcards, cues. Todo lo que vaya pegado en tu pared está alrededor de tus alumnos son peripherals. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado porque de repente hay salones donde está todo lleno de peripherals, ¿no? La idea de los peripherals es que sean un punto de referencia para apoyarte a ti y a tus alumnos en clase, obviamente. So, anyways, no me gustó ya el color que le puse a este texto porque no se ve. Denme un segundo. Y vamos a la siguiente imagen. Ok, creo que no voy a poder componer esta, así que lo compondré en la siguiente imagen. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, la siguiente. Ok, classroom decoration, very good. Otra vez tenemos aquí, ¿cómo quedamos que se llaman estas cubetitas? Trays. Trays, they are trays, very good, ok, trays. Ahora, a esto usualmente, no sé si es la puerta del salón o si es un pinboard, porque usualmente pinboards es estos que decoramos y ponemos los nombres de todos los niños, o que si es el mes de las abejas lo llenamos de abejas y el mes de las mariposas y así, ¿no? Ok, ya, and this is the door, it's door decorations. Esto es lo que yo entiendo como un reading corner. Reading corner, que siempre me quedé con ganas de poner uno en el laboratorio de inglés, pero pues la verdad es que no cabemos, ¿ok? A reading corner. All right, y algo súper importante que no hemos visto en las fotos anteriores, pero seguro va a salir en más fotos, es esto del piso. This is a mat. Mat, M-A-T, como de matemáticas, mat, is super important in preschool. I always see classrooms that have mats. Why? Because they protect the children in case they fall, ¿no? Y dan un ambiente como más cozy y agradable si es que se van a sentar a hacer un tipo de actividad que no los requiere estar en sus mesas. Entonces, ese es un punto importante, a mat for the floor. And this one has the alphabet. Thank you very much. Vamos a ver otro pin por acá. Okay, nice. And what is this? What is this station? What would this be, babies? What is this? Teacher's desk. Very good. Now, this one is not really a desk. Se me hace que esto sí era mesa y lo transformaron en desk, pero bueno, vamos a llamarle el teacher's desk. Now, in the teacher's desk, what can you see on the teacher's desk? Books, a laptop, you know, some flowers. This, I think it's a mini trash can. Se me hace que es un mini bote de basura, mini trash can, all right? And this, of course, this is a pinboard or a poster, decorations in general. Me gustaría más ver unos donde hubiera material didáctico, más que decoraciones, pero bueno. Oh, how beautiful. Okay, this one. ¿Estos en qué app los crean? Porque sí he visto que se pueden crear y ya tú les pones todo lo que quieras. ¿Alguien sabe dónde se crean? Si no, ahorita averiguo. ¿No? Pues Milton, yo ¿no? sé ¿Do you que know? se pueden hacer en PowerPoint. No, Hasta en teacher. PowerPoint, no, pero es cierto, hasta en PowerPoint porque vamos agrupando elementos, nada más buscamos imágenes que sean PNG, ¿no? All right, good. So I like this one and I think it has a bunch of things that we can like write. For example, obviously this is the whiteboard. All right, this one, estas banderitas, ¿qué serían? Does anybody know? Banderitas, ¿no? 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 Ok, bueno. Este tipo de For the decoración. day. Yes, but like this kind of decoration que también me gustaba poner en el laboratorio. Ay, estoy extrayendo mucho mi laboratorio hoy. Que también me gustaba poner en el laboratorio para Navidad o para Halloween, cosas así que colgaba. O puse uno para Valentine's Day una vez. These ones are banners. Ok, los banners pueden ser así como con banderitas en triangulitos o pueden ser un rectángulo, ¿no? Que cuelga de un lado a otro. That's a banner. All right. Obviously here they have a clock. I don't know how important this would be for preschool. Supongo que depende del grado de preescolar. Now, this one is a bookcase. This one
is the teacher's desk, I imagine, aunque está muy bajito para hacer el teacher's desk, pero bueno, es el teacher's desk. Ok. This one, ¿cómo quedamos que se llamaba? Bueno, ¿qué sería esto? Junior easels. No estoy segura si este es un junior easel, porque no sé si es de pintura. Pero, es que no es un rotafolio, no es. Pues vamos a poner de junior easel, ¿ok? Ahora, este tipo de asiento, ¿cómo se llama en español? Banco. Banquito. Un bank. No, it's not a bank. It's a stool. It's a stool. All right. Now this one is another bookshelf. Y aquí en el bookshelf tenemos beans or ¿qué otra palabra les había dado? Para las cubetitas. Les había dado otra. Trays. Trays. Trays or beans. Okay, very good. Now these ones, they are posters. This, we have the classical mat or floor mat. Now, something that is very popular, especially in other countries, not really in Mexico, is that they are starting to use yoga balls. Pero los yoga balls, ¿para qué creen que los usan? ¿Alguien sabe para qué tendrían yoga balls en un salón? No. Los usan de asientos, bebés, de asientos. Para sentarse. Exactly. Yeah, they use them as chairs for children, not preschool children, but like primary school children and secondary school children. Sometimes they think that yoga balls can help with concentration en alguna manera, okay? So you see here we have a bunch of vocabulary y esto pues no sé qué intención tenía de ser este cuadro blanco. We have the lights, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a guardar esta y vámonos a la siguiente. Ja. Y aquí tengo en lo que he compartido recientemente a Dog, a Tamagotchi, Lord Olympus, and the materials for today. Qué divertido. Ok, vamos a borrar estas anotaciones. Ay, es bien tarde, ya no nos va a dar tiempo de todo. Ok. Vamos a ver uno más. WhatsApp group invite. Ah, ya debo de tener equipo para lo del rato. Oh my God, so many decorations. Yes. A lot of decorations, okay? So the teacher's desk, the materials, the posters, the pinboard, the bookcase, banners, okay? Curtains, okay, good. Now, this is another reading corner. Look at this, how beautiful. Aquí no tenemos un bookshelf porque no es una estructura, o bookcase porque no es una estructura. Aquí lo que tenemos son shelves, repisas, shelf. Shelf, cuando es una. Shelves, si son varias, okay? There we go. A mat, cushions, okay? Different things, books, so super important for children, yes. All right, etcétera, etcétera. And I want to continue, but I think we have to move on porque la clase de hoy es corta. Qué triste. So let's move on. I'm gonna go back to this. Okay, now, if we focus on the grammar, because this is English class in the end, okay? For the question, what should we have in a preschool classroom? How do you answer that question? What should we have? ¿Cómo responderíamos? We should have. We should have, and here you can start using some of the vocabulary. We should have a floor mat. We should have bins for toys. We should have toys. We should have a reading corner. We should have a whiteboard. Y alguien dice, no, tal vez we should have a pinboard. Well, we should have a pinboard and a whiteboard. We should have banners. We should have flashcards. We should have, etcétera, etcétera. Lo que cada quien quiera tener, obviamente, va a depender de cómo cada quien quisiera decorar un salón, ¿no? O arreglar un salón porque es el layout. Okay, now something else. We could say we should have, pero hay otra expresión. También podríamos decir there should be. ¿Recuerdan cuando describíamos casas en uno de los primeros semestres? There is, there are, ciudades. There is a drugstore. There are two taquerías. There is a supermarket. There are some schools. There is, there are. Como estamos hablando de un hipotético, there should be, or we should have.
Son las dos expresiones en las que nos vamos a apoyar más hoy. All right. So let's keep going. Okay, thank you. Now, viene la parte muy buena, okay? We have a team activity. We're gonna have teams, okay? We're gonna be organized in teams, and in your teams, what you have to decide is what you would use to set your ideal classroom and your classroom layout, okay? So here, for this mini discussion that you're gonna have right now, the expressions are I would include, there would be, okay? Estas son las dos que vamos a tomar ahorita. I'm gonna send you to small groups to collaborate here in Zoom. No son los equipos definitivos. Como siempre, les voy a dar la libertad de que armen su propio equipo. Ahorita les doy el link de la hoja donde se van a anotar, ¿ok? Pero como discusión inicial y para empezar a pensar en lo que vamos a hacer en equipo, the question is, how would you set your ideal classroom? And for the answers, I would include and there would be. Okay, I just sent you the question to WhatsApp so that you have it as a reference y los divido aquí en Zoom. Dejo de compartir para crear los grupos. We're gonna have groups with 4 or 5 people super fast. Les voy a dar 2 minutos, ni siquiera los voy a checar, bueno, 3 minutos, ni siquiera me voy a meter a espiarlos, pero sí lluvia de ideas, súper rápido, por favor. There you go. They are open, please join your teams. Provisional teams. Go, go, go. Everybody, please. Gladys, Carmen and Jess, please join your teams. Let me, all right, very good. So I imagine you can see my screen. What you have to do now, first of all, is you have to choose teams, okay? So here it says, choose a team name. That's another thing that you're gonna have to do this time. You're gonna choose a team name. I'm gonna give you like free range, okay? You can invent whatever it is. I want to see creativity this week, all right? So you're gonna choose a team name for you and your teammates. And here you're gonna write down your name. So this is gonna be team 1, team 2, team 3, team 4, team 5, and team 6. Now there are gonna be 4 teams that are gonna have 4 members, and there are gonna be 2 teams with 5 members, all right? So please organize or get organized with your friends, okay, or whomever it is you want to work with, so that you guys can write your names down. And don't forget to invent a name for your team. That's gonna be super important, okay? Give me 1 second. Now, before I give you the exact instructions, when are you going to do this activity? Well, the intention is to do this activity before next Tuesday. That is, you can get together maybe tomorrow at 8 a.m. Si no se quieren juntar a las 8 y tienen otro espacio, bienvenido sea, pero si no, pues el horario de inglés es a las 8. So you can get together tomorrow at 8. Y si no terminan tomorrow at 8, que no creo que vayan a terminar porque está algo extensa la instrucción, you can get together again on Monday. All right.
The limit to submit this is going to be Monday at 11:59 p.m. So you have the rest of the week to do it. Try not to work on weekends. Miren que mi intención nunca es que ustedes trabajen en fin de semana. Para eso tienen el espacio de la clase de mañana tempranito y la de lunes tempranito. En esas 4 horas debería de quedar esto. ¿Ok? Now, to be honest, this is an activity, it's homework, it's not a project, okay? This is just like the homework for the week and it requires a lot of collaboration, okay? But collaboration not in the sense of repartirse, no creo que se preste mucho para repartirse. Si acaso dentro del equipo tal vez se pueden partir en 2 y 2 personas se encargan de una parte, otras 2 personas de otra parte, pero así como individual repartirse el trabajo no creo que se presta, okay? So you're gonna choose a team and after you choose it, your task is to design your ideal classroom, okay? That's your objective, the ideal classroom. Now, the ideal classroom for 10 students, les estoy dando un límite. You have 10 preschool children. Preescolares más, vamos a elegir un grado. ¿Qué grado de preescolar quieren? Third, ¿ok? Tal vez hay un equipo que dice, no, nosotros no queremos third, nosotros queremos second. Tal vez haya gente muy valiente que diga, no, I want first grade of preschool. Why not? ¿Ok? Me van a indicar en la portada del trabajo, el trabajo va a estar hecho en Google Slides, que es donde pueden colaborar y compartir y todas pueden editar al mismo tiempo. Eso ya lo saben hacer, pero si alguien se atora, me avisan para que les mande un video de cómo entrar a Google Slides otra vez, que es el PowerPoint compartido, ¿ok? So, en la portada me van a indicar, obviamente, el nombre del equipo, los nombres de los miembros y qué grado eligieron. So, en inglés les llamamos like kindergarten 1, kindergarten 2, and kindergarten 3, all right? Teacher, it's because I hate the word kindergarten. Es que kindergarten, ya les dije, no es inglés, si quieres alemán. Si no le quieren llamar kindergarten porque algo les duele cuando dicen kindergarten, pueden elegir preschool. So, preschool 1, preschool 2, or preschool 3, all right? Eso va a ser de la portada. Y fuera de eso, you're gonna present, first of all, the first part of the project is presenting objects that you would include, okay? So for the objects, you're gonna use Google Images, okay? You're gonna Google, I don't know, Junior ISO, all right? Una imagen y lo van a incluir en un PowerPoint, le ponen el nombre, se acabó. También quieren, you know, school tables, me van a buscar qué forma de mesa quieren y lo van a poner, etcétera, etcétera, all right? The second part of the project is that after you have this collage or this collection of vocabulary, porque realmente la primera parte es solo el vocabulario, la imagen con su nombrecito. In the second part, you're gonna include pictures of classrooms that inspire you. Salones que les gusten y no se enfoquen solo en la decoración porque me importa más la parte didáctica, ¿ok? And finally, you're going to include a 150 to 200 word essay, es un mini ensayo, describing the ideal classroom. ¿Y qué expresiones van a usar para describir este salón ideal? ¿Quién me puede decir? Tengo un mensaje en el chat. ¿Qué expresiones vamos a usar para este salón ideal? I would include, we should have, there should be, there would be. Estas son las que vamos a usar. Están en la presentación, quedaron grabadas en el video. El video va a estar listo ahorita como en 1 hora, yo creo, ya en YouTube, para que lo puedan checar. And that's finally it. Aquí yo les doy el tip de usar we would and there would to show it's not real yet, okay, or there should be, we should have, whatever you prefer. But this, to be honest, my intention with this activity for this week is to have actual collaboration. I don't want you to just divide the activity. Cada actividad se nutre de la anterior, ¿ok? En la primera parte, cuando tienen el grado que van a elegir es súper importante porque no van a tener el mismo classroom layout para un grupo de primer grado de preescolar que para uno de segundo o para uno de tercero. Y ya se va a acabar la clase porque ya me están llamando para la bendita junta, ¿ok? Y después de eso, lo que vayan a elegir tener, si se quieren facilitar la vida, puede ser la imagen, el nombre, o pueden ir pensando, si tengo 10 niños, pues van a ser 10 de estos, 5 de estos, eso también lo pueden ir haciendo. Ya sé, me están llamando, ya voy a acabar la clase, lo prometo. Ok, en la siguiente parte, salones que las inspiraron. Recuerden, cuando elijan los salones no se enfoquen en la decoración, me importa más la parte didáctica de ver qué espacios hay, etcétera, etcétera. And finally, it's a text. El texto tiene que ser de 150 a 200 palabras describing the ideal classroom.
Guys, it's a text. Si alguien me entrega una lista de oraciones, eso no es, ¿ok? It's a text, it's a paragraph. Ustedes ya saben las reglas básicas de un párrafo. Babies, questions, problems or traumas. Las escucho, los escucho porque está Milton también. No, teacher. Maybe No, tomorrow. teacher. Maybe tomorrow. Si mañana tienen dudas, yo estoy activa desde las 7 de la mañana. You text me, okay, and I can help you. Los equipos, hay 4 equipos de 4 y 2 equipos de 5. Les paso el link ahorita en WhatsApp para que se anoten con los equipos. No olviden inventar un nombre. Babies, I love you. Los dejo porque en serio ya va a empezar la actividad. And remember, la idea no es que trabajen esto el fin de semana. No, usen las horas de clase. Okay, if you need help, send me a message or something. Love you, bye. Subo el video a WhatsApp, a Bye, YouTube, sorry. teacher. Bye, baby. Bye. Oh, no, esperen, no se Bye, vayan, no se teacher. vayan, esperen, Bye, esperen, no se vayan, teacher. esperen, no se vayan, esperen. Ok, se me olvidaba que hay que tomar evidencia. No se vayan, por favor, tengo que tomar una evidencia de que estamos aquí conectados, porque, ¿por qué no? So, a ver, denme un segundo. ¿Prendemos la cámara, teacher? No, se den sus nombres, ¿ok? Se me hace muy invasivo pedirles la cámara ahorita. Aunque no descarto hacerlo después. But have an excellent afternoon. See you. Vale y Sam, nosotras nos vemos ahorita en otra actividad. Bye. Bye, Bye. teacher. Good luck, Bye, teacher. Love you.